Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आई एम मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर यूपीएल मुशीदाल। देखो बच्चों, हमारा जो अधूरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अभी हम पेज 20 पे जा रहे हैं इसकी रीडिंग करने के लिए। रीडिंग के साथ साथ फिर एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। ध्यान रखो, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। रैपिड मेल्टिंग ऑफ द कोहली ग्लेशियर, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द कश्मीर Himalayas, has evoked concern among environmentalists who stress for immediate measures to at least minimize its melting rate. Kohli has shrunk 18% during the past 3 decades due to increase in temperature caused by high levels of pollution, by the emission of greenhouse gases, by ever increasing vehicles and cement plants, besides increased human activity near the glacier, particularly by the Gujjar and Bakarwalas. Significant increase in the number of pilgrimages and tourists in the eco-sensitive region around the Amarnath shrine is also a reason for melting of this glacier. In Jammu and Kashmir, the Energy and Resource Institute theory has selected the Kohli Glacier in the West Lidar Valley as one of the index glaciers for long-term monitoring. Lidar Valley covers an area of more than 1,200 square kilometers and is sustained about 48 glaciers, covering an ice-covered area of 39 square kilometers. It is important to establish an index glacier in this region for assessing the water resource availability to the communities in the valley. Scientific studies conducted on the glaciers will last for 5 years, after which TERI will recommend measures to bring down the glacier's recession rate. The observations and hydrological simulations from the Lidar and the Sindh rivers are showing increased discharge trends due to increase in glacier melt runoff, and the snow cover has progressively declined in both the basins. Several small glaciers have disappeared completely in some areas. Thickness of glaciers has reduced by more than 2/3, while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. Which was बेटा आज करो इसे है ना बकरी एक्सप्लेन करना शुरू था कोशिश थी ना. Rapid melting of the Kohli Glacier, one of the largest glacier of the Kashmir Himalaya, यानी कश्मीर के हिमालय खिते का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर जिसका नाम कोहली ग्लेशियर है, यानी इसमें क्या हो रही है, रैपिड मेल्टिंग, ये बहुत तेज़ पिघल रहा है. हैज़ इवोक्ड कंसर्न अमंग इन्वायरमेंटलिस्ट्स, यानी जो माहौलियाती लोग हैं जिनकी नज़र माहौल पे होती है, उन लोगों में इन लोगों में कंसर्न पैदा हुआ है. किसकी वजह से, कोहली ग्लेशियर की मेल्टिंग रेट की वजह से. यानी इस कोहली ग्लेशियर यूता तेज़ पिघला यम इन्वायरमेंटलिस्ट्स यानी यम माहौलियात पर नज़र थावन वल रिसर्चर्स तुम मतलब तमिन पे तारीख गमत एक कस्म कि अजीब कैफियत कत पे कि अमिच मेल्टिंग रेट. हु स्ट्रेस फॉर इमीडिएट मेजर्स टू एट लीस्ट मिनिमाइज इट्स मेल्टिंग रेट, यम जोर दिवान पे कम से कम करो सा तो यीज कोशिश कि अमिच मेल्टिंग रेट सह मिनिमाइज ग यानी कम ग. Kohli has shrunk 18% during the past 3 decades. दबा पतमिन 3 दाइन यानी पिछले 3 दाइन अग दाई गई 10 वरी को दबा यासु को 18% shrunk यानी सुकड़िया कम गा. ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर को. ये इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या गो caused by high level of pollution by the emission of greenhouse gases by increasing vehicles, यानी यम गाड़ी हरा यथ मज गाड़ो दह तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस गाड़ी गसान अम सत गो पोल्यूशन अमि सत हरा टेम्परेचर अ काज यानी गाड़ियन ग्रीन हाउस गैसेस बाय एवर इंक्रीजिंग व्हीकल्स गाड़ियों सत पौध गसान वजह अत मज
اینڈ سیٖمنٹ پٕلانٹٕس بیٚیہِ یِم سیٖمنٹ فیکٹری لگایمٕژ چھِ یِمو منٛز یُس نیران چھُ گرٛیٖن ہاوُس گیسٕز نیران چھُ بِسایڈٕز اِنکریٖزِنگ ہیوٗمن ایکٹیوِٹی اَمہِ علاوٕ چھِ کیاہ ہیوٗمن ایکٹیوِٹی یعنی اِنسان سٕنٛز حرکات تہٕ سکنات بڑیمٕژ نِیر د گلیشر اَتھ گلیشرس نزدیٖک پٔٹِکیوٗلرلی باے د گُجر اینڈ بکروال خاص کر یِم گُجر تہٕ بکروال ایریا گُجر تہٕ بکروال لُکھ چھِ یِم چھِ اَتھ ایریاہس منٛز نژا کران اَمہِ سۭتۍ یُس ہیوٗمن ایکٹیوِٹی ہُریمٕژ چھِ یہِ تہِ چھُ اکھ اَمیُک میلٹنگ ریٹ یُس اَمِچ تیز چھِ گٔمٕژ ریپِڈ میلٹنگ ریٹ اَتھ چھِ گٔمٕژ یہِ تہِ چھُ اکھ اَمیُک وجہ بیٚیہِ چھُ وَنان بیٛاکھ وجہ سِگنِفِکَنٹ اِنکریٖز اِن د نمبر آف پِلگرٛمیج اِن ٹوٗرِسٹ بیٚیہِ حظ چھُ زیادٕ پَہن کیاہ یِم ٹوٗرِسٹ تہٕ یِم پِلگرٛمیج سیاح لُکھ تہٕ یِم یاتری اور یِوان چھِ اِن د ایٖکو سِسٹم ریٖجن اراوُنڈ امرناتھ شراین اِز آلسو ریٖزن فار د میلٹنگ آف دِس گلیشر بیٚیہِ یُس امرناتھ شراین یعنی یُس یہِ یاترا چھِ یِوان سون کٔشیٖر تران چھِنہ یاترا امرناتھ یاترا تہٕ یہِ تہِ چھُ اَمیُک اکھ وجہ اکھ اَمِچ میلٹنگ ریٹ اِنکریٖز گژھنس منٛز یعنی یُس کولی گلیشر چھُ یہِ چھُ 18% شرٛنک گوٚمُت وجہ چھُ کہِ اَتھ منٛز چھُ یِم کینٛہہ وجہ اَتھ منٛز اکھ ہسا یُس گرٛیٖن ہاوُس گیسٕز پٲدٕ چھِ گژھان گاڑیو سۭتۍ سیٖمنٹ پٕلانٹو سۭتۍ یا یِم پِلگرٛمیج چھِ یِوان یا ٹوٗرِسٹ یِوان یا یِم کیٛاہ گُجر بکروال اَپٲرۍ اَتھ ایریاہَس منٛز نژا کران چھِ یا امرناتھ شراین بوڑ یُس چھُ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم چھِ ایکٹیوِٹی ہُران اَمہِ سۭتۍ چھُ کولی گلیشر شرٛنک گوٚمُت یعنی 18% چھُ ختم گوٚمُت اَمہِ 18% ختم گژھنہٕ سۭتۍ یِم اِنوارمنٹلِسٹٕس چھِ یعنی یِم ماحولیتس پٮ۪ٹھ نظر تھاوان تہٕ تِم چھِ دَپان کم سے کم کٔرِو تُہۍ ییٖژہن تہِ کوٗشِش کہِ أمِچ یُس یہِ میلٹنگ ریٹ چھِ یہِ گٔژھ مِنِمایز گژھٕنۍ یہِ گٔژھ کم گژھٕنۍ یہِ چھُ یَتھ چیپٹرُک نچوڑ اِن جموں اینڈ کشمیٖر د اِنرجی اینڈ رِسورس اِنسٹِچوٗٹ یعنی جموں کشمیٖرس منٛز یُس اکھ ڈپاٹمنٹ یَتھ ناو چھُ اٮ۪نرجی اینڈ رِسورس اِنسٹِچوٗٹ یَتھ شاٹ ٹٔرٕم چھُ تیری ہیز سلیکٹِڈ د کولی گلیشر اِن د ویسٹ لیدر ویلی ایز ون آف د انڈیکس گلیشر فار لانگ ٹٔرٕم مانِٹرنگ اَمیو کوٚرُکھ یِہے کولی گلیشر پننِس انڈیکٹس منٛز تھوٚوُکھ یعنی پننِس یَتھ نظرن منٛز تھوٚوُکھ کہِ تاکہِ أسۍ ہسا کرو اَتھ پٮ۪ٹھ لانگ ٹٔرٕم مانِٹرنگ یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ روز مانِٹر کران یہِ کیازِ چھُ کٲشِر پٲٹھۍ پِگلان کیاہ چھُ اَتھ منٛز کیاہ وجہ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اَمِچ مِنِمایز ریٹ گٔژھِتھ یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ تھوٚوُکھ مانِٹر کرنہٕ خٲطرٕ لیدر ویلی کَوٲرٕس یُس ہسا لیدر ویلی چھِ یہِ چھُ بیاکھ اکھ ویلی اکھ کَوٲرٕز اِن ایریا آف مور دین 1200 سُکیر کِلوٗمیٖٹر اَتھ چھُ ایریا کوتاہ 1200 سُکیر کِلوٗمیٖٹر اینڈ اِٹ سسٹینٕز اباوُٹ 48 گلیشیٲرٕس یعنی اَتھ منٛز چھِ تقریٖبن کۭتیاہ 48 گلیشر کورِنگ اِن آسہِ کوریج ایریا آف 39 سُکیر کِلوٗمیٖٹرز یِمن کیاہ شیٖنٕچ کَوٲرڈ چھِ یِمن یَتھ پٮ۪ٹھ شیٖن چھُ 39 سُکیر کِلوٗمیٖٹرن پٮ۪ٹھ اِٹ اِز اِمپاٹنٹ ٹُو اِسٹیبلِش این اِنڈیکس گلیشر اِن دِس رِجن فار ایزازِنگ د واٹر رِسورس ایویلیبلٹی ٹُو د کومنٹی اِن د ویلی یہِ دَپان اَتھ ویلی منٛز حظ چھِ ضروٗری کانٛہہ گلیشر کیاہ اِنڈیکسس منٛز تھاوُن اَتھ پٮ۪ٹھ سٹڈِنٛگ کَرٕنۍ ایزازِنگ کَرٕنۍ یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ تجزِیا کَرٕنۍ تاکہِ یہِ وٕچھو یُس ہسا کومنِٹی چھِ اَتھ آبس پٮ۪ٹھ چھُ اَمیُک واٹر رِسورس چھُ اَتھ کیاہ وجہ چھُ کنڈکٹڈ آن د لیدر ویلی لاسٹ 5 years آفٹر وِچ تیری ساینٹِفِک سٹڈیٖز کنڈکٹڈ یعنی اَتھ پٮ۪ٹھ آو ساینسی طٔریٖقس پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھاونہٕ آن د گلیشر وِل لاسٹ فار 5 years کٔژن 5 ؤرین پٔتمٮ۪ن آفٹر وِچ تیری واز رِکمنڈ میجٲرٕز ٹُو برِنٛگ ڈاوُن د گلیشر رِسیشنگ ریٹ ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ یُس یہِ تیری یعنی یُس انسٹِچوٗٹ چھُ اٮ۪نرجی اینڈ رِسورس یُس یہِ ڈپاٹمنٹ چھُ یَتھ أسۍ وَنان چھِ تیری یعنی 5 ؤرین یِژھ گٔٹۍ یہِ ساینسی طٔریٖقہٕ کارَس پٮ۪ٹھ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر گُزر تھاوِ پتہٕ یِم یہِ رِکمنڈیشنٕز دِی یعنی کَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد رِسیشن ریٹ یعنی میلٹنگ ریٹ کم گٔژھِتھ کولی گلیشر یعنی یِم کٕم تجویٖز کرن پیش پتہٕ چھُ وَنان بیٚیہِ بیاکھ پیراگراف د observation اینڈ ہایڈرولجِکل سیمولیشنٕز فرام د لیدر اینڈ د سِنٛد رِوٲرٕس آر شویِنگ یعنی یُس یِم اوبزرویشن تہٕ بیٚیہِ ہایڈرولجِکل سِمولیشن فرام لیدر تہٕ سِنٛد ویلی دٔریاو پٮ۪ٹھ تُجکھ اِنکریٖزِنگ یِم کیاہ چھِ وَنان شویِنگ یہِ کیاہ چھُ ہاوان اِنکریٖزِنگ ڈِسچارٕج ٹرنڈٕس ڈیوٗ ٹُو اِنکریٖز اِن گلیشیر میلٹ رن آف یعنی یُس حظ اَتھ اِنکریٖز گوٚمُت چھُ کیاہ ڈِسچارٕج چھِ وَنان لژھِ ژھۄٹھ وغیرہ اَمہِ کِنۍ حظ چھِ یِم گلیشیر میلٹ گژھان اینڈ د سنو کور ہیز پروگریسلی ڈِکلاینڈ یُس حظ اَتھ یہِ شیٖنٕچ یہِ تَتھ چھِ شیٖنٕچ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ مۄچر چھِ سنو کور یہِ چھُ ڈِکلاین گژھان یہِ چھُ کم گژھان دۄشوٕنین بیسنن پٮ۪ٹھ یعنی بوتھ د بیسنز سیورل سمال گلیشیٲرٕس یعنی یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ واریاہ گلیشیٲرٕس ہیو ڈِسپیٲرڈ کمپلیٖٹلی تِم تہِ چھِ وۄنۍ ٹوٹلی غٲب گٔمٕتۍ اِن سم ایریاز تھِکنیس آف گلیشیٲرٕس ہیز رِڈیوٗس باے مور دین 2/3 یعنی یُس حظ اَتھ شیٖنس یُس یہِ مۄچر اوس یہِ تہِ چھُ رِڈیوٗس گوٚمُت یہِ چھُ روٗدمُت 2/3 چھُ یہِ رِڈیوٗس گوٚمُت
while most of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up. दपान यम ते वारिया springs गई नाग या यम कशर पर वारिया नाग यम फेड गसान यम कशर आब यम ग्लेशियर हंदि जरिए दपान तुम ते टोटली क्या खुश गम ड्राइड अप गम यानी आज गो ये पैराग्राफ इंशाल्लाह सुबह पढ़ो बे है ना तो अगर तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो